Hello student, welcome to JK classroom. Student, today we are going to learn past perfect continuous tense. Now, what is past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense is to talk about an action that began in the past and continued until another action in the past. Okay? Past perfect continuous to ki hobo eta mane past tot mane action hoye thakibo ako mane next eta action ki hobo etu action mane complete na hote next action eta mane ki hoise mane continue hoise, so mane that is the past perfect continuous tense. Okay, now look here, past perfect continuous tense past perfect continuous tense is to talk about an action that began in the past and continued until another action in the past. Okay, that is the past perfect continuous tense. Yate ki koise past perfect continuous tense is to talk about an action that began in the past. Past tote mane e starting hoye asile mane begin start mane e started hoisile and continue until another action in the past. Aru mane ki hoise e continue hoise in the mane past tote mane ki korise another action eta mane ki hoise continue hoye asile, that is the past perfect continuous tense. Okay, now see the example. Past perfect continuous tense or example to swa example to ki hobo when she came to meet me in December nidi tumaloge June July August ji dia eto dibo para in December 2020 I had already been waiting her for 3 years. Okay, that is the example. Past perfect continuous tense. When she came to meet me in December 2022. Etu to eta action hoy jetia mane tai ahisile December 22 মোক লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল. I had already been waiting her. মই তাইৰ কাৰণে already waiting কৰিয়ে আছিলো for 3 years মানে for 3 years মানে continue কৰিছে মানে এই for 3 years মানে continue কৰি কি কৰিছে মই মানে waiting মানে wait কৰি আছিলো তাইৰ কাৰণে. So that is the past perfect continuous tense. হৈছে মানে past perfect continuous to দুটা action থাকিব, এটা action complete মানে থাকুতে মানে complete নহতে মানে action to past হ'ব লাগিব, আকৌ মানে কি হৈছে next action এটা মানে continue হ'ব, that is the past perfect continuous tense. Okay, now formation of past perfect continuous tense.
so home to কি হ'ব চোৱা subject plus had been plus verb লগত ing verb on ing root of the verb ing plus since oblique for okay since for লাগিবই plus মানে কি হ'ব time phrase এটো হৈছে formation of past perfect continuous tense subject had been verb ing root of the verb মানে adding ing since for আৰু মানে time phrase again past perfect continuous tense মানে কি হৈছে it carries the sense of time এটো মানে sense of time to carries কৰে if the time is definite that means we know the starting point then we use since and indefinite point we use for okay eto hobo mane ki past perfect continuous tense ami agote paisu mane ki ase jodi mane e to carries sense of time to mane e hoday carries kori thake past perfect continuous tense aru jodi definite mane point to starting point to mane ami definite hoy then since ako indefinite hole ki hobo for use kora hobo okay etie hobo form to musu rapid past perfect continuous tense carries the sense of time that is sense of time for okay for definite starting point we use since okay and indefinite point we use for okay eto for aru since to code use kora hobo definite aru indefinite eto agote discuss kora hoye goise so mane eto tumaloke jani thwa mane definite starting point we use since and indefinite point we use for indefinite মানে for hobo ako definite hole ki hobo since hobo okay eto hoise sense of time past perfect continuous tense okay now past perfect continuous tense code use kora hobo where we have to use past perfect continuous tense মানে আমি কেতিয়া past perfect continuous tense to use korim eto saba past perfect continuous tense past perfect continuous tense is use number 1 to saba code use kora hobo so duration of time before duration of time before event in past okay
এইটো মানে পাষ্টত মানে কি হ'ব যেটা ডিউৰেশ্যন অফ টাইম মানে কি হয় সো ডিউৰেশ্যন অফ টাইম বিফোর ইভেন্টৰ মানে ঘটনাৰ বিফোর ইভেন্ট ঘটনাৰ আগত যেতিয়া পাষ্টৰ ঘটনাৰ আগত টাইমটো যেতিয়া ডিউৰেশ্যন এটা টাইম মানে শ্ব' কৰিব দেন উই হেভ টু ইউজ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স অ'কে এইটোৱেই হ'ব এতিয়া নেক্সট হ'ব কি হাইলাইটছ হাইলাইট এইটো চাবা highlight how long okay highlight how long and এইটো মানে ডিটেইলছত যেটা লিখা হ'ব তেতিয়া বুজি পাবা highlight how long and ongoing action in the past before another event okay এটো হৈছে হাইলাইট হাউ লং এণ্ড অনগোয়িং একশ্যন এটা একশ্যন অনগোয়িং হৈ আছে এইটো মানে কিমান টাইমত মানে ডিউৰেশ্যন অফ টাইমটো কিমান হ'ব মানে ডিউৰেশ্যন অফ টাইমটো ইয়াতে যদি শ্ব' কৰে ইফ মানে ডিউৰেশ্যন অফ টাইমটো শ্ব' কৰে দেন মানে ইন দ্য পাষ্ট মানে একশ্যনটোতো পাষ্ট হ'বই লাগিব পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড বিফৰ এনাডাৰ ইভেণ্টৰ আগত মানে যেতিয়া মানে কি হ'ব পাষ্ট টাইমত মানে কি হ'ব কণ্টিনিউ হ'ব দেন মানে আমি কি কৰিম পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইউজ কৰিম অ'কে এতিয়া পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইজ এ শ্ব' ডিউৰেশ্যন অফ টাইম বিফৰ ইভেণ্ট ইন পাষ্ট এইটো এক্সাম্পল চোৱাচোন কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে চা কিমান টাইম মানে আমি ৱেইট কৰি আছোঁ কিমান টাইমৰ কাৰণে ডিউৰেশ্যনটো দেখাইছে তেতিয়া মানে কি হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হ'ব ইজ ইট ইজ মানে এক্সাম্পল চোৱা we had been waiting for 3 hours when the train finally arrived এতিয়া কৈছে we had been waiting for 3 hours আমি মানে 3 hours waiting কৰি আছিলোঁ এইটো মানে এটা ডিউৰেশ্যন দেখাইছে টাইম অফ ডিউৰেশ্যন 3 hours when the train finally arrived যেতিয়া মানে ট্ৰেইনখন ফাইনেলি কি হৈছে এৰাইভ হৈছিলে তেতিয়া মানে 3 hours আমি ৱেটিং কৰি আছিলোঁ that is the so duration of time before event in the past okay এইটো পাষ্টৰ মানে ইভেন্টৰ আগত এটা ডিউৰেশ্যন অফ টাইম দেখাইছে শ্ব' কৰিছে okay that is the past perfect continuous tense next number 2 হ'ব next number 2 মানে কি হ'ব ইয়াতো হ'ব so a result of past event okay এটা মানে result মানে কি হ'ব cause কৰিলে so a cause of result cause হ'ব দে so a cause of result
ইন পাষ্ট ইভেণ্টৰ যদি এটা ৰিজাল্টৰ মানে কজটো মানে কি কৰিব দেখাব শ্ব' কৰিব দেন উই হেভ টু ইউজ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স অ'কে নাও what the result of the situation what the result of the situation in the past মানে পাষ্টত মানে কি হৈছে ইয়াতে কৈছে কি হোৱাট দ্য ৰিজাল্ট অফ দ্য চিটুৱেশ্যন ইন দ্য পাষ্ট পাষ্টৰ ৰিজাল্টটো মানে কি হ'ব চিটুৱেশ্যনৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব সেইটো যদি মানে তোমালোকক শ্ব' কৰে দেন মানে উই হেভ টু ইউজ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কাম টু এক্সাম্পল চা মানে কি হ'ব মানে দ্য গ্ৰাউণ্ড was wet okay the ground was wet ground to মানে কি আছিল ভিজা আছিল মানে কি হ'ব the ground was wet because it had been raining okay eto the ground was wet ground to ভিজা আছিল wet আছিল because it had been raining কারণ মানে কি আছিল কষ্ট মানে ইয়াতে কষ্ট কৈ দিছে যে raining মানে হৈ আছিল it had been raining হৈ আছিল সো মানে কি হ'ব ইয়াতে past perfect continuous tense ইউজ কৰা হ'ব ওকে এটো হৈছে past perfect continuous form আৰু past perfect continuous মানে কি হৈছে তোমালোকৰ মানে ইউজ মানে কেনেকে কৰা হ'ব এইখিনি মানে হৈছে ওকে নেক্সট মানে কি হ'ব নেক্সট ক্লাছত আমি past perfect continuous tense টো মানে আমি টেন্সেস মানে সেন্টেন্সত মানে কেনেকে ইউজ কৰিম হেতু মানে ডিসকাস কৰিম সো student for today's the class is over okay see you next class thank you student thank you